Hi dear students, today I am going to take class for grade 2, that is class 2, the EVS lesson number 2 of term 2, right? Here the lesson number 2 in the EVS is the animal world. In previous class we have discussed about plant life, right? So in today's class we will discuss about the animal world. Different types of animals are there, different types of wild animals are there, different types of domestic animals are there. Some animals provide us the food, some animals help us to carry the loads, like this. Some animal gives us the milk, right? So let us learn one by one in this lesson, right? Animal world, you're familiar with the different types of animals, domestic animal, wild animals, pet animals, like that. Okay, so now discuss one by one. Let us start. Draw an animal and a bird that you can see around you. Maybe animal or maybe bird. You see the dog, you see the cat, you see the buffalo, you see the cow, right? You see the rabbit, you see the rat, etc. And bird, you can see the parrot, pigeon, okay, sparrow, etc. So anything you draw here in the space given here, okay, so that's do it, take it as a homework, right? Let's read. We know that peoples and birds are living things. We know that peoples and birds are living things. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜನ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವ ಅದಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಡ್ತಾವ, ಬೆಳೀತಾವ, ಅದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಅವಕ್ಕೂ ಲೈಫ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅವಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿನ ಜೀವ ಅದ, ಹಾಗೆ ಗಿಡ ಮರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. We should know that the animals and birds are living things. Some animals such as tiger, wolf, deer, giraffe, fox and rhinoceros live in the forest and are called as wild animals. Tiger ಇರ್ಬೋದು, ರೈನೋಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿರಾಫೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are all called wild animals. We know that the animals and birds are living things. Some animals such as tiger, wolf, deer, giraffe, fox and rhinoceros. See, rhinoceros, okay? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. ರೈನೋಸರ್ಸ್, ಓಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್, wolf, deer, giraffe, fox and rhinoceros live in ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಜಂಗಲ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಂಗಲ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಡ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು some animals live in our homes and some on our farms. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮನೆ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಾಗ್, ಕ್ಯಾಟ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಟೋರ್ಟೈಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಡ್ಬೋದು ಅವಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದೇ ವೋಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಅ ಪೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೊಲ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಅವು ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? Some animals live in our homes and some on farms. They are called domestic animals. Some animals live in our homes and some on our farms. They are called domestic animals. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಗದ್ದೆನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Dog, cat, rabbit, cow, buffalo, camel, horse, hen, sheep, goat and pig are some domestic animals. Dog, cat, rabbit, cow, buffalo, camel, horse, hen, sheep, goat and pig are some domestic animals. See, let me repeat. Dog, cat, rabbit, cow,
buffalo, camel, horse, hen, sheep, goat, and pig are some domestic animals. So you can see the rabbit here, you can see the cow here, you can see the horse here. Rabbit, cow and horse are domestic animals. These are called domestic animals, right? Wild animals and domestic animals, right? ಒಂದು 4-5 ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, 4-5 ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಗತ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. In the UKG only you have learnt about wild animals, domestic animals, its spellings, its everything, right? See, domestic animals are very useful to us. Domestic animals are very useful to us. Domestic animals are very useful to us. Dogs guard our house. Dogs guard our house. Oxen and buffaloes pull carts. Oxen and buffaloes. ಎಮ್ಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎತ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವು ಪುಲ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಳಿತಾವೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಗ್ their field. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಲ್ ಕಾರ್ಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಗ್ ದೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೂಳೋದ್ರಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫೆಲೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಕೌ ಮತ್ತು ಬಫೆಲೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಕೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫೆಲೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಹೆನ್ಸ್ ಲೇ eggs. Sheep give us wool. Baba black sheep, have you any wool, right? Hens lay eggs. Sheep give us wool. We eat the meat of some animals such as hens, goat and fish. Fish ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹೆನ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ ಕೆಲ ಜನ, ಫಿಶ್ ತಿಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಟ್ ತಿಂತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾಂಸ, ರೈಟ್? ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರು. ಯಾರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಸರ್ಕಲ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Giraffe, camel is a wild animal. Giraffe is a wild animal. Giraffe is the wild animal. Dogs or cow guards our homes. Dogs guards our homes. ಹೌದಾ? ಕೌ ಇಲ್ಲ, ಕೌ ಮನೆ ಕಾಯಲ್ಲ, ಡಾಗ್ ಮನೆ ಕಾಯ್ತದೆ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗು ಹೇಳ್ತದೆ. ವೇರ್ ಡೂ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್? Animals live in different places. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆನಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಡಿರ್ತದೆ, ಕೌ, ಹಾರ್ಸ್, ಬಫೆಲೋ, ಆಕ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಡಾಲ್ಫಿನ್, ಫಿಶ್, ಟಾರ್ಟೈಸು, ಏನಪ್ಪ, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶು, ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶು, ಏನಪ್ಪ, ಕ್ರೊಕೊಡಿಲ್ಲು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀರಿನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ನೀರಿನಾಗೂ ಇರ್ತಾವೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೊಕೊಡಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ, ಟೋರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ, ನೀರು ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ತಾವೆ, ನೀರಿದ್ದೂ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೀರು ಬೇಕು. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. Animals live in different places. Some animals live on land and some animals live in water. Domestic animals live in homes made for them by humans. Domestic animals live in homes made for them by humans. ನೋಡ್ರಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ನಾಯಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆನಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕವು, ಬಫೆಲೋ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹೋಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಹೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Here. Homes of animals. Dog, kennel. Dog live in kennel. ಇದು ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಾಗ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಕೆನಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಕೂಪ್. ಅವಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫೆಲೋ ಲೈವ್ ಇನ್ ಶೆಡ್. ಕೌ ಮತ್ತು ಬಫೆಲೋ ಶೆಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಪೆನ್. ಅಂದರೆ ಸುತ್ತ ಏನು ಜಾಲಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಪೆನ್. ಹಾರ್ಸಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್.
ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಸಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಸಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾರ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Horses live in stable. The rabbit digs a hole in the ground to live. The rabbit digs a hole in the ground to live. It is called burrow. Rabbit ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೂಮಿನಾಗ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ burrow ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, burrow, right? Next, birds build nest to lay eggs and keep their little ones safe. Birds ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸಿಗೆ ಸೇಫ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಬರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನೆಸ್ಟ್, ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, birds build nest to lay eggs and keep their little ones safe. Lions, tiger and bear live in a natural caves. These homes are called as dens. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೇವ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಒಳಗೆ ಸಂದಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಥಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ದು? ಲಯನ್, ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ಸ್ live in natural caves. These homes are called dens. Okay, monkeys and squirrels live on trees. ಮಂಕೀಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡದಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಮಂಕೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ ಇಲ್ಲದ, ಮಂಕೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಯಾವೂ ಗಿಡದಾಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಮಂಕೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ? ಗಿಡದಾಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಮಂಕೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಲ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಾವೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ನೇಕ್ಸ್. The honeybee built their own hives. The honeybees build their own hives. ಇವಕ್ಕೆ hives ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ hives ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಜೇನಿಂದು ಬಿ hives ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಬಿ hive. ಓಕೆ, the honeybees build their own house. They are called honeybees. Bee hives. The spider make a net of thin threads called web. The spider also uses its web to catch its prey. Okay, see, ಅದರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಇದು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರದ್ದು ತಿಂಡಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಹುಳಗಳು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೈಡರ್. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ದಿವಸ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಜಾಡ್ವಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಬ್. The spider also uses its web to catch its prey, right? The spider web, beehive, right? ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ರೈಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್? ಈಗ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವ, ಯಾವುದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವ, ಯಾವುದು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೋಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದೇ ಈಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್? ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ. ಹೌದಾ? ಅವು ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಫುಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಥರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ eat different types of food. Animals such as cows, horses, elephants, and deer are plant-eating animals. Animals such as cows, horses, elephants, and deer are plant-eating animals. ಹೌದಾ? ಕವು ಏನು ತಿಂತಾವೆ? ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾವೆ. ಹಾರ್ಸಸ್ ಏನು ತಿಂತಾವೆ? ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ತಿರ್ತದೆ? ಹುಲ್ಲು, ಹಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾವೆ. ಡೀರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಡೀರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಗಿಡಗಳ ತಪ್ಪಲು ತಿಂತದೆ. ಹೌದಾ? They eat only the grass, leaves and other parts of the plant. They eat only grass, leaves and other parts of the plant. ಹೌದಾ?
ದನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬರೀ ಗ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಿಂತಾವೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಕೌ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ animals such as lion, tiger, wolf and crocodile kill other animals and eat their flesh. They are called as the flesh eating animals. So wild animals eat flesh, other animals eat ತಿಂತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸು ಕಾವು, ಬಫೆಲೋ, ಎಲಿಫೆಂಟು, ಡೀರ್, ಏನಪ್ಪ, ಶೀಪ್, ಗೋಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. Animals such as lion, tiger, wolf, crocodile kills other animals and eat their flesh. They are called flesh eating animals. ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಸತ್ತು ಹೊಡೆದು ತಿಂತಾವೆ, ರೈಟ್? ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್. ಲಯನ್, ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೊಕೊಡಿಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಮಾಂಸನೇ ತಿಂತಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು some animals such as bear, dog, cat, sparrow and crow eat both plants and flesh of other animals. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಡಿ. ಓಕೆ, ಡಾಗ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋ ಈಟ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನು ತಿಂತಾವೆ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ನು ತಿಂತಾವೆ. ಯಾವುದು? ಇವು bear, dog, cat, sparrow and crow eat both plants and flesh of other animals. ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನು ತಿಂತಾವೆ, ಬೋತ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಟೈಪ್. ಅವಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ನಾವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬಿವರ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್, ಓಮ್ನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ some animals such as hyena, jackals and vultures eat the remains of the dead animals. Such animals are called scavengers. ಏನ್ರಿ, ಅವು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ಸತ್ತಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂತಾವೆ. ಯಾವುದು? some animals such as hyenas, jackals and vulture birds eat remains of dead animals. Such animals are called scavengers. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸು, ಅಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ತಿಂತಾವೆ. ಯಾವುದು? ವಲ್ಚರ್ ಬರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಎನಿಮಲ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೆಶ್ ತಿಂತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್. Animals and the forest they live in are part of our natural wealth. Animal ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, animals and the forest they live in are a part of our natural wealth. Therefore we should protect both the animals and their homes. The forest, we should be kind to forest, homes, forest. We should be kind to animals, right? Animals and the forest they live in are a part of our natural wealth. Therefore we should protect both animals and their homes. The forestಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್. ನಾವು ಬಹಳ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಯಾಳುಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ದಯಾ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. Okay, so what all we have learned? We have learned what are domestic animals, what are wild animals, what are pet animals, how the animals are helpful for us, what kind of food they eat, where they live. Okay, so and different types of land animals, water animals. Okay, so everything we came to know about this animal world. Let me read once again for your better understanding. Okay, try to focus. We know that animals and birds are living things.
Some animals such as tiger, wolf, deer, giraffe, fox and rhinoceros live in forest and are called wild animals. Okay, tiger, rhinoceros and the giraffe are wild animals. They live in forest. Gottaitala? Alright. Some animals live in our homes and in our farms. They are called domestic animals. Dog, cat, rabbit, cow, buffalo, camel, horse, hen, sheep, goat, and pig are some domestic animals. Dog, cat, rabbit, cow, buffalo, camel, horse, hen, sheep, goat, and pig are some domestic animals. Okay, these are called domestic animals. Domestic animals are very useful to us. Domestic animals are very useful to us. Dogs guard our house, oxen and buffaloes pull carts, carry people and goods, and help farmers to plough their field. Cow and buffaloes are also give us milk, hens lay eggs, sheep give us wool. We eat the meat of some animals such as hens, goat and fish. Okay, clear? So let's check. Circle the correct option. Giraffe is a wild animal. Camel is not. Dog guards our home, not cow. So where do animals live? Where do animals live? Animals live in different places. Some animals live on land and some animals live in water. Domestic animals live in homes made for them by humans. Domestic animals animalsಗೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವಕ್ಕೆ ಮನಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮನಿ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆನಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಡಾಗ್, ಕೆನಲ್. ಡಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕೆನಲ್. ಡಾಗ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಕೆನಲ್. Hen lives in coop. Cows live in shed. Sheep live in pen. Horse live in stable. Rabbit live in burrow. Birds live in nest. Lions live in den. Squirrel live in trees. Squirrel and monkey live in trees. Snakes live in hole. Bee live in hive. Spider makes a web. Spider makes a net of 10 threads called web. The spider also uses its web to catch its prey. Okay, now let's move on to the next part of this lesson. What do animals eat? Like human beings, animals also need food to live and grow. Different types of animals eat different types of food. Animals such as cows, horses, elephants, and deer are plant-eating animals. So they eat only grass, leaves, and other parts of the plant. Okay, cow, elephant, deer, and plant-eating animals. Right? Animals such as lion, tiger, wolf, and crocodile kill other animals and eat their flesh. They are called flesh-eating animals. Animals such as lion, tiger, wolf, and crocodile kill other animals and eat their flesh. They are called as the flesh-eating animals. Lion, tiger, and crocodile, flesh-eating animals, right? Some animals such as bear, dog, cat, sparrow, and crow eat both plants and flesh of other animals. Some animals such as bear, dog, cat, sparrow, and crow eat both plants and flesh of other animals, right? ಎರಡು ತಿಂತಾವೆ. Next, some animals such as hyena bird, jackal, and vulture eat remains of dead animals. Vulture bird, hyena, jackal eat remains of the dead animals. Such animals are called scavengers. Animals and the forest they live in are the part of our natural wealth. Therefore, we should protect both the animals and their homes. The forest, we should be kind to animals. And the forest, we should be kind to animals, right?
Clear? After learning this lesson, we need to answer the following questions. Let's answer. Okay, choose the correct option. Dash animals are help farmer plug in fields. Sheep, bear, oxen. ಎತ್ತುಗಳು ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯೋದ್ರಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎತ್ತುಗಳು ನೇಗಿಲು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ. Dash eats the remains of the dead animal. Vulture, hen, horse. Vulture bird. Okay, vulture bird eats the remains of the dead animal. Dash is the plant eating animal. Tiger, elephant and jackal. Elephant is the plant eating animal. Okay, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಎನಿಮಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಿಂತದೆ. Match column A with column B. Snakes in the hole in the ground. Sheep, pen. Horse, stable. Okay, now I will share this question answer. Don't worry. Write whether the animal given below are the wild or domestic, and also name the homes that they live in. Okay, so tiger is the wild animal. It lives in the den. Cow is the domestic animal. Cow is the domestic animal. This is wild animal. Okay, wild animal. It lives in den. It lives in shed. Okay, and this is honeybee. Honeybee is the domestic antane helbodu. It's not wild. Write the animal that given below are the wild or domestic. Okay, this is some kind of wild honey irthude. Okay, this is called domestic only. Okay, it lives in a beehive. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? beehive ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. Okay, this is dog. This is pet animal. Pet animal is nothing but domestic animal. Okay, it lives in a kennel. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕೆನೆಲ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಕೆನೆಲ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. Right, this is all about the lesson called Animal World. Let's explore. With the help of your elders, list a few things that dogs and cats like to eat the most. Take it as homework. Okay, right, do it. So this is all about the lesson called Animal World. I will share you the question answers, no problem. Right, this is all about the lesson called Animal World. Hope you understood this lesson thoroughly. If at all you find any doubts, give me a call between 10 a.m. to 5 p.m. Okay, take care. See you in the next session. Thank you.